Hello, followers, viewers to Gogo Silvia and Bay. We need to introduce ourselves. Gogo Silvia is active on TikTok. We have been married for 50 years and we are tracing our history from the 50 years up to today. Gogo Silvia, as I said, is a celebrity on TikTok for your own information. So we are tracing our history from 50 years when we started to know each other. Got married 47 years ago. We have 4 children, grown-ups, 3 boys and 1 girl, which means 3 daughter-in-law and 1 son-in-law. Out of the 4 children, we were blessed with 10 grandchildren. We are based in the UK, originally born and bred in Zimbabwe. We are going to be discussing about our 50 years together with Gogo Silvia, tracing our history as to how we've managed to live together for the 50 years. People want to know that. So we are prepared to share with you, whoever is interested. So I hand you over to Gogo Silvia. For the topic today, we've got a topic which says, who is a good marriage partner? Who is a good marriage partner? In other words, we are talking of what particulars one should have to be a good partner. This is what we are going to discuss. Who is a good partner? Who is a good marriage partner? Tinokwazai mose nemufaro mukuru. Topiki yedu ndiyo iyi yekuti ndinenge ndichitaura zvangu neshona yekuti shamwari yakanaka mumarriage. Tichitaura kumativi ese, ingava munhu akaita sei, shamwari yakanaka, ungava mudzimai ungava murume, kuti unzi uri shamwari yakanaka. Kuti unzi uri shamwari yakanaka pamarriage, kumurume kumukadzi, unofanira kuve munhu uya anochengetedzana, anodziva kuchengetedzana kwemumwe, kuchengetana nekuchengetedzana kwemumwe wako waunenge uinayo marriage, sezvo tiri ngotaura tese tiri vairi kuti kumurume nekumukadzi. Saka ukave munhu anogona kuchengetedzana, uine rudo, une tsitsi, uine kugara kwakanaka, muchinzwisisana, muchitaurirana zvakanaka nekupindurana mune zvakanaka nemunhu anokuteerera, ndo runonzi rudo rwevaviri vari kugona kuchengetedzana murudo. Anoziva kuti mumwe wangu ari papi, mumwe wangu ari papi, vanoita kutsvagana, kwete ngoti ameno zvake paari, asi kuve nekuchengetedzana kunoita kuti rudo rurambe rwakachengetedzeka mune zvakanaka. What she's talking about is the caring between a husband and a wife. One should care for one another. You are looking at compassionate. You need to have that compassionate within you. You are the two people who got married, who know each other, so you need to care for one. This is what Gogo Silvia is talking about, to do with the caring. You need somebody who has got that care at heart. This is what a good partner is in marriage. Toendazve pane yechipiri, kufunga mhuri yako first. Munhu anotanga kuziva zvemhuri yake asati aita chimwe chinhu, chinhu chinokosha pauviri hwedu, angava mukadzi angava murume. Zvinonzi your family first, ndokuti ndiyo mhuri yako first, kureva kuti unotanga waongorora kuti mumba mangu makagara sei, mhuri yangu yakaita sei, vangava vana vako, vangava murume wako, angava chii, chese chamuda kuti muite. Usati wafunga mumwe munhu ari kunzoko, unotanga wafunga zvemhuri yako, kuti mhuri yangu nhasi yakamira sei, kugara kwedu kwese mhuri yangu iri sei. Usati waita zvimwe zvinhu kune mumwe munhu, ndokuratidza rudo. Ndokuti baba vane rudo, vanotanga vafunga mhuri yavo. Ndokuti mai vane rudo, vanotanga vafunga mhuri yavo.
Saka zvinoita kuti rudo rwuya rwuite zvakanaka ndekuti munenge muchifungana. Kana dai ari murume ari kufungawo mudzimai wake kutanga, angava mukadzi ari kufungawo murume wake kutanga, asati afunga zvimwe zvinhu zvirimo mukati memhuri, mukati memirenje muchifamba nayo. Chinhu chinokosha ichocho murudo, chinoita kuti rudo rwuya rurambe rwakachengeteka nekuti muzogarisana zvakanaka. Kana uri munhu ane rudo, ane tsitsi, anochengetedza mumwe, anoita izvozvo zvatiri kutaura izvo, kuti kufunga mhuri yako first. What she's talking about is putting your family first. Wherever you are, you have got some products. The products are your children. These children, they need care. So wherever you are, at work, at gym, or whatever you do, you should put your family first. Whatever you plan in your plans, you should put your family first. The one who puts his family first, he will be a very good marriage partner. It could be the wife, could be the husband. So you need to put your family first. It is very important that you raise up your children in mind that this is my thing at heart. Whatever you do, whatever you think, your family should always be put first. It is very, very important for a good marriage partner. If you got anything? Tinayo topinda pane kuti munhu anogona kutamba nemurume wake, kutamba nemukadzi wake. Pazvinhu zvose zvatinenge tichiti kutamba ndiwo ushamwari hwakanaka. Ndiyo inenge iri shamwari yako yekugara nayo, mukadzi wako, murume wako. Ndiye waunofara naye pazvinhu zvese zvamunenge muchiita. Ndiye waunoronga naye pazvinhu zvese zvamunenge muchiita. Munoita zvinhu zvenyu zvose muri pamwe chete, move good example kuvana. Nokuti mukaita ushamwari hwakanaka, muchigara muri chiwirirana murimo murudo, vana vanokopa zvakanaka, vana vanofara. Vana vakaona baba naamai vachiita zvinhu zvavo vari murudo, vari pamwe chete vakabatana, vana vanofara kana vachiona baba vachida mai vavo, mai vavo vachida baba vavo. Nokuti munenge muri vanhu vaya vanenge vaine ushamwari hwakanaka, hwokuti kana mumwe munhu akwanisa kupapinda pakati ipapo kuti azowana chaanotaura, kunyange ukachinzwa chikataurwa, unenge uchingoti isu neushamwari hwedu handifunge kuti wangu anozviita, uyu wangu angazviita. Saka munenge muine kakuvimbana, kakugutsikana, kakunzwisisana, vanhu vane rudo, vane tsitsi, vanogona kuita zvinhu zvavo panguva imwe chete. Ndiko kubatanidza kwatinenge tichiita rudo rwedu, tichifamba narwo muupenyu hwemarriage. Yeah, what she's putting across is your husband or your wife needs to spend quality time together. You need to build that relationship. You need to build your family together. Children should actually cope from you two people. Show them that this is how life goes on, how you should bring them up. They will be copying from you. So you need to show by example. So Gogo Sylvia is trying to say, whatever you do, be a good example to your children. Our program is mainly to do with the counseling of a husband and a wife, the bringing up of children. What we are talking about is we don't like to hear people talking about divorce. We are saying divorce is not the answer. We are encouraging people to stay in their houses, to stay together. We don't allow people to stay single. It's our message to everyone. Be sure that you have got a partner in life. You might have one who passes away, whatever, but try to, by all the means, to look for another one. We are encouraging everyone to have a partner. That's our mission behind our program. This is how we have actually gone in the last 50 years together with Gogo Sylvia. So we are trying to spread what we have seen, what we have actually gone through, how we have tried to raise our children in the manner which satisfied everyone. Kuteererana kana uri munhu vanozwisisa kuti kunopa nzeve kune zviri kutaura mumwe wako, panenge paine zvimwe zvinhu zviri kumunetsa, iva mudzimai anoteerera, iva murume anoteerera, nokuti zvaaneze ngaari kukuudza zvinhu izvozvo, pamwe mumwe musi zvinhu zviri kutomunetsa, anenge achida rubatsiro sokuti ndiwe unenge uchingowo shamwari yake, ndiwe waanosheya naye maproblems, ndiwe waanotaura newe masecrets ake, ndiwe waanoona zvese zvinhu zvinenge zviri paari. Saka ngative vanhu vanonzwisisana
murudo kana tiri kufamba murudo rwedu. Tisave vanhu vaya vanoita zviya zvokuti tinombotanga tambononzwa kuma-next door kuti tinyatsonzwisisa kuti ndizvo here, kana kuti wombonoita zvonge unokombeya murume wako nevamwe kuti utanga wanyatsoona kuti ndizvo here, uchitanga uri kunzwa kuti kuri kuitwa sei. Kana uri munhu akadaro, uri mukadzi nemurume, uchitanga wambononzwa kuti uyo mudzimai wake anomubata sei, uyo murume wake anomubata sei mumereji, hazvisizvo zvinotenderwa kuti zviite, kuti muzoona kuti munogarisana sei muchichembedzana sekuchembedzana kwataita isu nemakore ataveiwa yatigare. Hamumusvike nokuti munenge musiri kuita zvinhu zvinodiwa nemutemo wacho wemereji watinoteedzera wese, watakateedzera, watakaramba tichingoita muupenyu hwedu hwekurarama. Saka ukava munhu unonyanya kuti unopedza nguva yako yakareba uchiteerera zvekuma-next door, uchitaura zvekuma-next door, uri kutopedza nguva, nokuti nguva yauri kutaura izvozvo zvekukoko vamwe vari kutoita zvinhu zvavo. Iwe uri kupedza nguva wakatarisa zvekuko usingatarise zvomumba mako zvaunokwanisa kuita neshamwari yako, muchisimudzira mhuri, muchiita zvinhu zvenyu zvichibudirira. Usavarayirwe. Nguva haimirire munhu, time haina munhu wainomiririra. Unenge uchiti ndichazondozozviita. Unoziva sei kuti time yakakumirira? Unoziva sei kuti Mwari achatonga sei? Unoziva sei kuti zvinhu zvinozofamba sei neupenyu? Saka time chinhu chatinoda kugara takachengetedza mumereji. Itai kudanana kwenyu, kurukurai mukudanana kwenyu, itai zvinhu zvenyu muri pamwe chete. Time haimirire munhu, ndio munhu wako waunenge wakapiwa, ndio shamwari yako yaunogara naye. Saka nzwisisanai, isanzeve kana aine zvaari kutaura, nokuti nguva iri kufamba. What she is trying to put across, Kwaku Sylvia, is one, the husband or the wife needs one who listens. We need your ears to listen. It's the two of you who are married. You need to be together all the time. Listen to one another. Try not to focus much on your friends. You know, some of these friends, they can mislead you. Be very careful. Some of your friends whom you say, I want to tell my secrets down heart, end of the day, they might end up taking your wife, or vice versa, taking your husband. What we are talking about, we've actually seen it happening. So be very careful of these friends, saying, whatever I want to do, I want to talk, see my friend first, see what my friend would say. But be very careful. One of the days, your wife will be taken by your friend, or your wife will take your husband. So be very careful. We've seen it happening. So be careful on that. We need people who share their problems together. Don't stress each other. Some people, they give a lot of stresses to the husband or to the wife. You try to compare yourself with the next door. The next door is bought a 4x4 truck, and you are trying now to say to your husband, I also need that truck. But life doesn't work like that. Don't make that comparison. Your time will come to get that truck. So try by all the means not to stress one another. Even you, as husband, you can also stress your wife. Try by all the means, if there is any problem, sit down together and discuss over it. Go around the table, solve your problems in a good way. Don't think that divorce is the answer. It's not at all. So we are trying to put across to you that you don't have to stress one another. Live in good harmony. Pano paKoko Sylvia naBhei wavo hapakuridzirwe kuti vanhu varamba nevana vozotambudzika imi muripo muri vapenyu muchitadza kugadzirisana nyaya dzenyu dzamunenge maitirana iwe mukadzi nemurume mumba. Toda kuti mhuri dzichengeteke zvakanaka, dzina baba ivavo namai vavo, sokutorana kwamunenge makaita, muchichengetedzana, muchirespektana, muchikudzana, muchitaurirana chokwadi, musingaite zvokuhwandirana. Zvinhu zvese zvakadaro izvozvo zvinoita kuti mereji ifambe makore akawanda. Ndo secret yemereji, kuve vanhu munokudzana, kuziva kuti ndine murume wangu, ndine mukadzi wangu, muchidzorerana kukudzana, muchidzorerana mashoko akanaka, muchiziva kuti mumwe kana akanga agumbuka, ndinonyarara ndakadai kuitira kuti zvirege kuenda mberi, vana varege kutinzwa kuti tiri kupopotedzana. Zvinoita kuti mereji iite zvakanaka, vana vachikope good example. Vema next door vamakavakidzana navo,
muchiedza kuona kuti tigere nevamwe, kwete kuonekwa ubenzi hwenyu hwokuti munotukana muchibuda panze muchitaura muchipopotedzana vanhu vese vachinzwa. haisi yatinoti marriage. Ndio poor foundation, ndiko kusagona kuzogara kwakanaka wozona marriage yaparara, nokuti zvinhu zvenyu zvamunenge muchiita zvinhu zvinenge zvisina a good example, hazvivake musha, hazvibuild marriage, vana vanozosara vachitambudzika. Imi vairi matadza kugadzirisana marriage yenyu. Ndosaka tichiti marriage ndeye vanhu vairi, rudo nderwevanhu vairi, mhuri inovakwa nevanhu vairi kuti vazoita mhuri iyoyo. Saka ndimi munenge muri musoro yemba, mai nababa, kuti zvinhu zvose zvifambe zviite zvakanaka. Ngative musoro yemba yakanaka, tipe good example kuvana, tipe example good example kunyika. Ndosaka tichiti chirongwa chedu chatiri kutaura, chamakatikumbira kuti tikutaurirei, ndo masecrets acho, ndo zvimwe zvacho zvezvimwe zvakaita kuti tigare 50 years, kuteererana, kukudzana, kudanana, kuwirirana, kubatana, ushamwari hwakanaka nguva dzose. What Gogo Sylvia is trying to put across is, for the marriage to last and for it to prosper and whatever, you need to be very close to one another. Build your marriage together, have that honesty. As we said, you need to trust one another, communicate well. Divorce is not the answer, as I said. Build your children together in good harmony. We saw marriages being destroyed for a very minor thing, which could have been solved. I'll give you an example. I had a relative of mine who actually bought a grocery and gave it to his wife to pass it on to the rural area, to his mother. When she took that grocery to the rural area, she discovered that she forgot to buy some sugar for herself. So instead of giving all the sugar which she had to the mother, she kept the other 1 kg of sugar for her own use, which was reasonable. But you know what happened? When the son phoned her mother to say, I sent grocery, did you get 1, 2, 3 items? On the sugar side, she said, no, the other 1 kg sugar which you are talking about, I didn't get it. You know what happened? When the wife got back to the town, she asked about that sugar, and it became a very big issue. Can you imagine? A big issue, which ended up for people being divorcing for that 1 kg of sugar. Such a minor thing which could have been sorted out, which could have been solved very amicably around the table. So we are talking about forgiveness here. Some of these things, you should just need to think about them and be accommodating. It's something which should have been solved without any problems, but a divorce actually came through that 1 kg of sugar. And you know what? The children ended up having a stepfather, a stepmother, just because of 1 kg of sugar. So we are talking to you, everyone, that in your houses, in your whatever you bring up, your wife, your children, some of these things you need to swallow the pride and solve them amicably around the table in your house. This is our spread to the people on this platform of Gogo Sylvia and Bay. We are trying to build broken homes, amend all the broken marriages and whatever. That's our mission. Our mission is to see that everyone is happy, people are married, people are not single mothers, single daddies, whatever. We are saying, go for the marriage. There is much, much to enjoy in the marriage. Our 50 days together with Gogo Sylvia, we are enjoying our life to the fullest. So copy an example from us. If you want to enjoy your future, keep your wife. If you want to move mountains, build your marriage and you can move mountains. But if you want to destroy your marriage, you don't trust, you leave the trust
and then you will be in trouble. Mhm. If you build your marriage with trust, you can move the mountains. Mhm. But if you spoil the trust and destroy it, trust can be destroyed within seconds. Mhm. And that climbing of the mountain will be very tough. Mhm. Instead of moving the mountain, you'll be now climbing the mountain again to build that trust, Mhm. which will be a task mammoth. So we are saying, trust one another, be honest. Munhu mumwe akutora kabhegi kake akuenda We see one taking direction, one to the north, one to the south, just because there's no trust. So we are saying, build that in your marriage and have a fruitful and wonderful marriage ahead of you. This is what we've done with Gogo Sylvia. We are enjoying our marriage to the fullest. Do the same to those who want to follow us. We are talking about what we have seen with our eyes, not what we are reading from the books. This is what we have actually seen with our eyes. We are going to be having a lot of discussion on this marriage counseling with a lot of topics. But for today, we just want to end there, then we'll be giving you some more videos. If there is anyone who wants to follow us, Gogo Sylvia is now on the website, Gogo Sylvia, www.gogosylvia.com. We are on YouTube, we are on TikTok, we are on Facebook, we are on Instagram. So you meet us for more videos and more discussions on there. I don't know whether Gogo Sylvia has got anything to say before we close down. Tinongoda kuti vanhu varamba vachingodanana vachingowirirana zviri kutaurwa kwete kuparadzana, vana vanozosara vachitambudzika. Ngatifungei mhuri dzatinenge taita kuti tirambe tiri pamwe chete. Marriage is beautiful, inonakidza marriage kana mazochembedzana, muchiona vana venyu vachikura vachiita zvinhu zvavo muri pamwe chete, muchiona vazukuru. Ngatimboedza kushingirira, tingoti tunhu tuduku tongotutora toisa pasaidi, tongoti sori, marriage yenderera mberi kuitira mhuri mangwana. There you are, you've heard from Gogo Sylvia. We need to look after our children, grow them nicely, and enjoy the fruits for tomorrow. You can imagine enjoying seeing your grandchildren growing up. We are seeing our grandchildren. It's so nice to get these grandchildren around you, coming and asking you, Gogo, Sekulu, and they ask you some questions. In our case, they've only known UK. They ask about Africa. How are the animals in Africa? We hear there are trees and the jungle, whatever. And we'll try to explain to them. It's so nice to have your grandchildren. So if you want to end up like that, follow what we are trying to put across to you people. You can actually enjoy your 50 years. You know, wine, it matures with age. This is what we are seeing with Gogo Sylvia. Our love is maturing with age. Exactly. From the way to go 50 years ago and now 50 years today, our love is actually grown up from 1 up to 50 times as much. So do the same. If you want to enjoy life, live happily with your wife, with your children, and you will enjoy the benefits. Marriage is so nice, so nice. Love one another. There is what they call mazirudo. If you love one another, you end up with mazirudo. Mazirudo akakurisisa. So I tell you, everyone, time mazirudo waitu taura mazirudo mahombe. You can enjoy them if you love your partner. This is our message today. Ma ups and downs anogara arimo marriage. Usazofunga kuti muna zvirimo, asi tinenge tichinzwisisana, tichingokumbirana maregero, tichingofamba nawo upenyu, kwete kuti handichakuda wobva wamusiya. Ma ups and downs agara anongopusa vanhu vanodanana amboshayikwa. Asi hazvisizvo zvatingabva tapfekera mabhegi edu yoenda nokoko. Ngatichengetei vana vedu vakure mune zvakanaka, vari musame environment yekuti ndo baba wangu wandoziva, ndo mai wangu wandoziva. Zvinozonakidza pamberi apo. Tiri kudzokorora, tadzokorora zviri. Ndinzwisisei, hatisi kudzika mutemo, aiwa. Hatisi kuisa law, aiwa. Asi kuti tirongokutsanangurirawo zvatakafamba nazvo. Nokuti ma ups and downs anga arimo,
asi tinokwanisa kukunda tichishinga nokuti tinenge tadanana tawirirana. Saka ngatiitewo saizvozvo, ndozvatinokurudzira paGogo Sylvia Napewawo. Tatende hedu chaizvo. Our motto is build your marriage and then you can move mountains. Have a good night. Good night. Bye. Bye. Bye for now.